While the President of the United States was addressing both houses of Congress, Premier Daladiers began a message to the people of France. Later, our translator, who has been listening to the speech over shortwave radio, will give you a free resume of the entire message. In the meantime, we will listen to Premier Daladiers' concluding remarks. We take you now to Paris. Bretagne ou en Alsace, elle ne renouvelle pas ses méthodes. Elle cherche partout des sens in quart pour trahir leur patrie. Elle espère trouver des achats pour en scier la déchéance et en consacrer la servitude. Mais la France tout entière s'est dressée. Il n'y a pas chez nous de traîtres, mais un peuple unanime, courageux, résolu, qui inscrit sur ses drapeaux la liberté ou la mort. Après tant de mensonges et tant de reniements, la propagande allemande n'a plus maintenant qu'un dernier espoir. Celui de dissocier les forces qui vont briser sa marche vers la domination du monde. Il est clair que la propagande allemande n'a plus maintenant que deux objets. Elle veut séparer la France de l'Angleterre, elle veut désunir les Français entre eux. Mais quand les Français entendent les ondes ennemies leur dire que cette guerre est la guerre de l'Angleterre, ils répondent non, c'est la guerre d'Hitler. Comment faire croire à des Français qui depuis des mois sentent grandir le péril sur leurs propres frontières qu'ils font la guerre pour la Grande-Bretagne? La propagande allemande a tort de ne pas changer de procédé quand elle déborde le territoire du Reich. Les Français connaissent par l'expérience, autant que par le sentiment, la valeur de l'amitié britannique. Ils voient la marine de l'Angleterre chasser et détruire les sous-marins allemands. Ces avions combattent dans notre ciel. Ces fils, non plus volontaires, mais soldats par devoir, rejoindre les soldats de France aux frontières de notre patrie. Ils savent aussi qu'un même idéal de liberté et de dignité humaine fait battre le cœur de la France, de l'Angleterre et des centaines de millions d'hommes qui, dans leurs empires immenses, dévouent toute leur force à la cause commune. La radio hitlérienne peut reprendre ce thème à l'infini. Pas un Français ne peut en être dupe. Plus ridicule encore est l'espoir de dresser des Français contre leur patrie. M. Goebbels, ou son successeur, peut faire entendre à sa radio des voix de femmes qui prétendent parler au nom des mères françaises. Ces employés de sa propagande peuvent lire leur appel, qui n'est qu'une offense à la douleur des mères véritables. Un Français déshonoré, traître à son pays, peut s'apitoyer dans les studios allemands sur le destin de nos soldats. Aucun d'entre vous ne peut être pris à des pièges aussi grossiers. Ce chantage aux sentiments les plus nobles ne fait que soulever votre dégoût et que raffermir votre volonté. Car la propagande allemande a pu mentir sur tout, mais il est une chose sur laquelle elle ne saurait vous tromper, vous abuser, c'est votre amour pour la France. L'amour de la France a renouvelé le miracle qui assura notre salut chaque fois que nous avons été en péril. Dans l'épreuve, notre communauté nationale devient de jour en jour plus ardente et plus fraternelle. Nous faisons la guerre parce que nous ne voulons pas que la France soit asservie. Pour son salut, nous mettrons en œuvre toutes nos forces
nous continuerons à prendre toutes les mesures d'ordre intérieur, de discipline, d'économie, afin que le pays tout entier participe à l'effort commun. Nous ne permettrons pas que certains s'enrichissent pendant que d'autres donneraient leur sang. Nous sommes calmes et résolus. Nous ne sommes pas hantés, comme nos ennemis, par la crainte d'une guerre longue. Nous ne pensons qu'à une chose, à la victoire totale. Cette victoire, nous la considérerons comme acquise. Dès que nous pourrons créer, fonder la paix sur des bases solides, dès que nous pourrons enfin apporter à la France la sécurité définitive que les entreprises hitlériennes lui ont retirée depuis 3 années. L'épreuve est dure. Les sacrifices seront douloureux. Mais la France a vaincu de plus grands périls. Nul n'a jamais pu la détruire. Et il vient toujours une heure où les forces morales qui font l'armature des grandes nations pacifiques leur donnent la victoire. Ces forces morales, elles animent toutes nos armées que le péril n'a pas prises au dépourvu. Elles ont les moyens qui permettent de résister et de vaincre. Elles ont le courage, elles ont la science, elles ont la foi. Elles combattent pour l'indépendance et la sécurité de notre patrie et pour en finir à tout jamais avec les entreprises de domination de l'Allemagne. La France n'a pas pris les armes pour incendier des villes et livrer à la mort des femmes et des enfants, torturer des hommes sans défense. Elle a pris les armes pour une cause juste et humaine, et c'est pour cela qu'elle aura la victoire. Mesdames, Messieurs, vous venez d'entendre M. Édouard Daladiers, président du Conseil des ministres. From Paris, CBS has brought you the voice of Premier Daladiers addressing a message to the people of France. In our studios in New York, translators have been copying the message in English, and now, in just a moment, we'll present a free resume of what Premier Daladiers said. Are you ready, sir? Monsieur Daladiers, French Prime Minister, said that for 20 days France has been at war. I want to tell you, he said, of the military and diplomatic conditions of our fight. I want to tell you, soldiers of France, what your duty is. You are a nation of free men, and you must remain free men always. I have just visited the front and seen our positions on German territory. I have seen the value and the intelligence and skill of our high command, which avoids every temptation of sending its men forward recklessly and having them slaughtered. I have admired our soldiers. I have seen with emotion and am proud of our gallant soldiers who fight because Germany has tried to use force against us, and we want to be finished once and for all with this atmosphere of threat and force. We must fight this force that tries to crush France. The Hitler domination already exercises a reign of terror over Germany. German domination has also crushed Poland, but before Poland also Czechoslovakia and Austria. The efforts of all those who have tried for peace, because the destruction of Poland was prepared in advance by the threat of force and secret treaties, certain positions were gained. But now Poland not only has given herself up in martyrdom,
but has shown heroism after her first defeats because her mobilization was not complete when the German mechanized divisions marched through her territory. Poland consolidated her resistance later along shortened lines, but the German motorized divisions were too strong. Russia also came into the fight through a secret pact. The division of Poland was decided upon by Russia and Germany. Hitler had the precious contract, that is, the contract with Russia, in his hands before he even attacked Poland. What man of honor could be content with Hitler's promises of today, since all his previous pledges he has torn up one by one? In 1934, Hitler said that Germany would respect the Locarno Pact, but in 1936 he occupied the Rhineland. Later he told the world that Germany would never annex Austria. Then he did annex Austria. On the 26th of September, he said the Sudetens were the last problem to be resolved by Germany. But on the 29th of September, at Munich, he promised us, and me personally, that he would not annex the Czechoslovaks because he wanted only, he said, the purity of the German race. But on March 13th, Prague was occupied. Bohemia was reduced to servitude. Later, Hitler said that Germany considered Poland's frontiers were permanent and irrevocable. Now, after tearing up Poland, he says that he wants nothing more. He has promised not to touch France, but we know too well that he will do the same thing to us if he can. His ambition is to isolate France from all her friends. Germany is developing her propaganda everywhere. She wants to separate our provinces one from the other. But all of France has arisen like one man. There is no traitor among us. We want liberty or death. After so many lies, German propaganda has only now the further hope of separating her enemies and dominating the world. She wants to separate France from England and disunite France among herself. But to all this we reply, no. It is not our war, but Hitler's war. We are fighting for ourselves and for Great Britain. German propaganda is making a great mistake in not changing its tactics. The British fleet, Monsieur Daladiers said, and her planes are fighting gallantly, and her soldiers are joining ours for liberty and human dignity. Our two immense empires, that is, the French and British empires, are united. We will not be Hitler's dupes. The German radio, he said, has been using all sorts of tactics, notably that of having women speak, trying to imitate French mothers in order to plead with their sons not to fight. But our soldiers, said Monsieur Daladiers, cannot be caught in such a trap. Your dignity, he said, in speaking to the French soldiers, will be aroused. Germany cannot deceive your love for France. The love of France has consecrated our ardor all along the line, he said. We are threatened, and we are fighting not to be slaves. We will take every measure of discipline within our country, said Monsieur Daladiers, in order to fight the good fight. We are calm and resolute and are not haunted by the fear of a long war. We want
the final victory, and then we want to found a peace on a sound basis. The test will be hard, he warned the French soldiers. The sacrifices will be grievous. But France has always conquered every peril, he said, and with her moral strength has won every victory. The French army has courage, science, and faith, said Monsieur Daladiers. We will finish this time once and for all with Germany's efforts of domination. We are fighting now for justice and humanity, and we will have victory. And that, ladies and gentlemen, was our translator in New York giving you a free resume of the message Premier Daladiers delivered to the people of France. The message was begun while President Roosevelt in Washington was addressing both houses of Congress.